It is the 14th part of the series 20 minutes in English, and I think you all are doing great. I'm also doing great. So yeah, we are again for another practice session, because it is necessary to have a lot of practice. If you don't practice, we will not improve our English. So that's why we are again in this platform, and we are hopeful to continue this video session, this video series in future. If I stay well, please pray for me. And so I was just making a live session on translation. Okay, so that was the third translation video of this channel, basically for the live session. Yeah, I have already published a lot of translation videos in the video section. There are mainly three sections in a channel, basically. A long video session, long video section, for another is a short video section, and another is live section. Okay, so we are generally making a two series in the live section. One is for spoken English, that is right now I'm doing, and another is for translation, that has recently started. Okay, so the point is, we have to know a lot of translation. Those who are from Bangladesh or West Bengal of India or any other part of the world who speaks Bengali and wants to improve their spoken English, they have to learn a lot of translation. They have to learn a lot of English language, basically English sentence, a new English sentence. And then I think if they speak more and more, more and more means more and more, and so he'll surely improve. Okay, so I was just making a live session on a translation a few minutes ago. So that was the third part of the translation series, and yesterday I was making the second part. Okay, so in yesterday's video, one people make a comment, or one random guy make a comment that please speak in Hindi. Okay, so I think he was just watching that video from India, and I suggest him at that time in the live session that translation video is basically based on the local audience. Okay, it is basically for the local audience, and I do make that I'll do the make translation series for the local audience, for Bengali speaking audience. Okay, and I also suggest him one thing, that he should watch all of the spoken English videos, because I think he has joined my channel. He maybe he's a subscriber of my channel, I think. So as he watches my video very often, I think he watches my spoken English videos very often, and that's why as he joined in another live session that was for the translation part, and that's why I suggest him. Yeah, I think you are an audience of my channel, and I appreciate your joining, and you should watch all of the spoken English videos, because as I don't speak Hindi, I understand Hindi well, but I can't speak Hindi. Okay, uh, actually I never tried that thing. So I don't know whether I'll do it or not in future, but yeah, I can surely assure one thing, that is, yeah, I'll probably continue the spoken English series, and yeah, I'm hopeful to continue the translation series for the local audience. Okay, so I always suggest one thing, that is, you have to speak a lot, because when you are not speaking based on a specific situation or based on a specific topic, you will not generate those sentences that are necessary for us in the practical life. Okay, when you will face uncomfortable situation, uh, at, at only then your mind will try to explore more and more sentence, will try to generate more and more sentence, and as you are not used to go through this kind of procedure. Okay, that's why you will face some difficulties, you will struggle to make the sentence. Yeah, walaikum assalam. Yeah, I'm well, how are you? আমি ভালো আছি আল্লাহর রহমতে, আপনি কেমন আছেন? And from which part of our country you are watching this video, please let me know.
Please make a comment on that thing from where you are watching this video. And yeah, I always request one thing to my viewers, that please try to subscribe our channel and try to watch more and more videos of our channel, and try to share it more, because sharing is caring. Okay, if you're sharing one video that to a person, that means you're caring for that person. So try to share more and more, and care more and more. So I was just saying that yeah, I am making this translation series for the local audience, and it's necessary to learn more and more translation. Okay, if you don't learn too much translation, it you will not be able to say something in a difficult situation, or in an uncomfortable situation. Like if you are asked something about your family, maybe you will say something, yeah, there are three members here in my family, and I am the one and only child of my parents. Okay, and my father does that, my mother does that. You can say something about your family. But when it comes to a specific topic, like if it comes to a political topic, please say something about the current situation of Bangladesh. Okay, so what will you say at that time? Because you don't know how to face a political uh, topic, or you don't know how to continue a political discussion. You don't know how to continue a discussion on a topic which is not familiar to you, which is not known to you. Okay, so you are basically not used to go through that kind of procedure. Who is making sound? I don't know. Okay, so you have to make yourself comfortable, because if you don't practice, you will not be able to make yourself self comfortable. For that thing, you will have to make more and more a conversation with someone. If you don't find someone, you will have to make conversation with yourself. Stand in front of the mirror and start speaking. Okay, like I'm just speaking with lot of audience, uh, interacting myself with a lot of audience, but I can't see their face. They're not visible to me, but still I'm saying, because I believe that someone is watching me. Okay, so you have to believe that, yeah, you are standing in front of the mirror, but still there is someone behind the mirror who is watching you. You have to keep it in mind and start the conversation. Yeah, the person that I'm seeing in the mirror, yeah, that is another person, and I should make a conversation with that person. Okay, so make some body expression, some common casual expressions. Make your body language more casual. Okay, so sometimes when you start speaking English, or start speaking Bengali in an uncomfortable situation, our body structure just got freeze. Okay, our body structure just got freeze. So that is the thing. You have to continue the process, and I have already shared a series for at least 20 days, 60 days of spoken English. I have already shared a list in a live session. If you just ask me to share the list, I'll try to provide that list in via a post, I think. So I have already two things. One is spoken English practice list, and another thing, free handwriting practice list. So for at least for 2 months, if you continue that thing, day 1, day 2, day 3, in this way, if you continue for 60 days, if you continue that practice for 60 days, I think you will surely improve, because it is the only procedure. Some people will say, yeah, you have to learn a lot of grammar. I was just watching a video of a man. Maybe he's also an English teacher of our country, he generally makes English videos. Okay, so he was just saying that, yeah, you need to know a lot of grammatical rules to speak. I was just saying, what is he saying? What kind of words he is using? He's just misguiding someone. Okay, so the people who were in that class, the students who were in that class, or who already watched that video, so they were just accepting a bad guidance. Okay, so that kind of guidance will surely ruin their life. I'm pretty much sure about it. So
I generally try to follow some idol teachers like in for English. For English, I generally try to watch Saifur sir's video. I also try to watch some videos of Imam sir, who is from Headman Academy. Okay, and yeah, I also try to follow some people who actually try to teach someone. So there are some people who is actually teaching, truly teaching from the core of their heart, and they're actually spreading the right message. But people like him, I don't actually know his name, and I don't actually remember the name of his channel. I think I should write it in my note, but it was really unfortunate for me. I just forgot to do that, because I was just thinking what he is doing, what is he doing? He's just spreading the wrong masses. So I'm telling you the one thing: if you just think that, yeah, I'm not spreading the right thing, just go to Google. What is the best procedure? Okay, what is the best procedure of improving spoken English? Just go to Google and ask the Google, or go to any sort of AI kind of platform. Please give me some steps of spoken English practice. They will first of all suggest you that you will enhance your vocabulary and know some common sentences. Okay, know some common translation, and you have to speak more and more. That is the most common part, or step by step guidance that is shown in all sector. If you ask anyone, and if he truly is a good teacher, he will suggest you the same thing, that you'll have to go through this kind of procedure. Okay, in one video of Imam sir, who is from Headman Academy, he runs an institution. It's called Headman Academy, and if you want to learn more and more English, I will suggest you to follow his videos. And I truly like his videos. Maybe there are some person who will not like his videos, but he actually teach well. Okay, that's why I'm suggesting you that. And if you also like Saifur sir, you can also follow some of his books, some of his videos, and he always say the same thing. If you wanna teach a rickshaw puller one thing, if you wanna teach a rickshaw puller some English sentences, you'll have to start with, yeah, what, I মানে আমি, হি মানে সে, ইউ মানে তুমি, I go আমি যাই, he goes সে যায়. So he start teaching in that way. He just speak in most of his videos that process. If you want to learn a foolish person, a person who doesn't have any sort of knowledge of English, if you want to teach him English, you will have to start through that procedure. Just think about one thing: when we learn Bengali, what did it do with that time? In our childhood, what did we actually do? We just start speaking the first thing, that is abbu abbu, ammu ammu. Okay, so after saying abbu abbu, ammu ammu, we start saying হ্যাঁ আসো যাও খাও বলো. ওকে, বা এইরকম টাইপের কিছু রিলেটিভসদের নেম যারা আমাদের সাথে আছে বা প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতেছে. এই যে ভাইয়া ভাইয়া, ভাইয়ের নাম কি? সিয়াম সিয়াম, সিয়াম বলো সিয়াম. সো we actually, in the very beginning of our life, we actually learn some words. After that, we learn some process to attach those words in a and try to make a sentence. ওকে, আমি যাই, আসো আসো বাবা আসো, আসো বাবা আসো. হ্যাঁ, এইভাবে করে কিন্তু আমরা অভ্যস্ত হই. We make ourselves very comfortable in that position by learning in that procedure. Okay, so when we'll start to learn English, we'll have to go through that procedure. And if you have already gone through the 17 years of academic life, if you have gone through that procedure, yeah, you do have a lot of words in your mind, and that's enough for spoken English. You don't have to learn more and more sentence structure. You don't have to learn a lot of
grammatical rule. Okay, that's unnecessary. You don't have to learn it. You just have to start speaking, and you have to know what kind of conversation or what kind of sentences that are used basically in case of self introduction, or say something about your family, or say something on a specific topic, whether it is a political issue or whether it is a issue related to sports, or or whether it is a issue related to religion. So start speaking on those topics. You have to select those topics. Yeah, in day one I will try to speak something on self introduction. I will on day two I will start something. I will start talking something on what about my family, and after that I will start something speaking on the uh, hometown. After that I'll do that topic. I'll do that topic. You have to go through the step by step procedure, and you have to start the speaking procedure from the very common topics. Day one you have to practice the common topic. Day two you have to practice a common topic. And yeah, I have already suggested all some topics. You can also go to ChatGPT or go to Google. Yeah, give me some common topics for spoken English purpose. Okay, so they will suggest you very common topics that are related to our daily conversation. And self introduction is necessary, and about your family, about your hobby, about your passion, your career, your favorite sportsman, okay, your favorite singer, your favorite teacher. Tell something about your classroom, or you can say something about your room that you are living in. Okay, if you do like gardening, so tell me about that thing. So you have to start speaking on the common topics. And if you're bored talking on those topics, you can also select the topic that we actually memorized at our school life, like a rainy day. You can also start talking about our rickshaw puller, our railway station, bus stand, national flag. Okay, these are the very common topics, and it is very easy for us to speak something on these kind of topics, because we are familiar with the topics. We know what kind of sentence we should speak. Okay, so you have to start speaking on the common topics. And if you think that, yeah, I have already learned something to say on a specific thing, like common topics, yeah, you after that you can somehow collect some advanced topic via Google or via ChatGPT or any other platform like that. So after doing that, you'll have to continue your practice. Okay, make yourself available in an uncomfortable situation. First of all, you try to speak something in front of a mirror. And if you think that, yeah, I have already done a lot of practice in front of a mirror, yeah, you start saying something in front of a camera, make some videos, and just see what kind of improvement I'm making day by day. Day one I'm making some improvement. Day two, have I done some improvement? Or yeah, within a gap of one day you will not see any kind of improvement. You will see it after practicing it for at least 10 to 20 days. On day one, you will if you make practice for 1 hour for each day, yeah, day one you will be having some problem. Day two you will be having some problem. Day three you will be having some problem. But after day three you will start improving. And just make a small video for day one, and make practice for 10 days, and after 10 days make a small video on day 10. So just compare those two videos. You'll surely see some improvement. If you just see one of my previous videos that is saved in my channel, you'll surely see some improvement in my language, because I'm doing this kind of thing for 6 or 7 months or 8 months. So I'm practicing spoken English for 6 or 7 months or 8 months, although it is not on a continuous basis. But in a month I'm actually making at least 10 videos, 10 to 15 videos. So just see, I'm already speaking in front of camera, in front of a live session, or uploading some videos.
and making it a practice of mine for my English improvement. And if I say the practice of mine in my room, yeah, I always try to speak in my mind. I always try to speak when I'm staying remotely in my room and doing nothing. I'll just start speaking on a specific topic. That okay, recently I'm doing some sort of research work. Okay, so for that thing I always try to speak something about my research work. So that is the thing, you'll have to start speaking first of all, and just make it a habit. If you make it a habit, you'll surely improve. Okay, there is a thing that is called mind translation. First of all, I was just watching a video and of a foreigner, and he is very fluent, and he was just sharing some tips and tricks about spoken English. And he's very good at public speaking, and he was speaking in front of a lot of audience, and asked, and a question was thrown to him, that was like, yeah, as English is our second language, we have to go through the mind translation procedure. That is the most important thing. You will find some books on think in English. Okay, just think in English. So for non-native speakers like us, we'll have to go through the mind translation process, as it is our second language, and we'll have to think first of all a sentence in our first language. As Bengali is our first language, we'll think something in Bengali first of all, then we'll try to make it English, or we'll make the translation of that Bengali sentence in English. So that mind translation process takes some time for initially. Yeah, if you try to speak something about yourself, you'll first of all try to think, oh, what should I say? আচ্ছা, আমার নাম এটা, আমি এটাকে এভাবে বলবো, আমার নাম এটা। এটা কিন্তু মানে খুবই কম সময় নেয়, ইনিশিয়ালিও কম সময় নেয়, বাট যেটুকু সময় নেয় ওইটুকু সময়ের জন্য যে আমরা আটকে যাই। হ্যাঁ, এই যে করি, বা অটোমেটিক্যালি আমাদের মুখ দিয়ে যে কথা বেরো না, এটা কেন হয়? ওয়াই ইট জেনারেলি অকার্স? It occurs just because we are not habituated in this process, and it's just because we are not well in mind translation. When you'll be very much habituated in this process, the mind translation process will take a very low time. Okay, if you just think that yeah, it is taking 2 seconds or 10 seconds or 5 seconds, if you practice more and more, the mind translation process will decrease to like 1 second or 0.2 second, 0.3 second. Like I'm speaking, at least I'm trying to speak something, I'm trying to speak fluently, but if you think about my mind translation process, it doesn't, it is not taking too much time, just because I'm practicing it for a couple of months. Okay, so you have to make it a habit. You have to make that habit into a good version. Okay, good version of yourself. So the question was asked that আমার এই যে মাইন্ড ট্রান্সলেশন প্রসেসটা, এটা আমাকে আমার হচ্ছে খুব সময় নেয়। কেন সময় নেয়? এই জিনিসটা তাকে আস্ক করা হয়েছিল, এবং সে বললো যে তোমার ইনিশিয়ালি মাইন্ড ট্রান্সলেশন প্রসেসে হচ্ছে সময় নিবে, এটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। বাট when you will practice more and more and try to speak try to speak more and more, try to speak faster, then your language will improve. Your language will your mind translation process will take a few seconds. Okay, or take less time than 1 second. So that is the thing, you have to speak more and more. You have to practice, make it more and more with some person. If you think that yeah, there isn't anyone to talk with, so you have to start talking with yourself. I was just watching a video of Imam Sir, and he was just saying that I spent a month remotely in a room for speaking purpose, and I speak for the whole day. I practice English for the whole day for my English improvement. And after 1 month of English practice, I was just fluent in English. So it depends on your dedication. It depends how much
time I'm investing in that, how much time I'm giving in that procedure. Okay, you just think that yeah, I'll make some practice for at least 5 minutes a day. Yeah, you will improve if you continue that practice for 5 minutes a day. You will improve, but it will be a slow procedure. If you make it 10 minutes instead of 5 minutes, you will make progress double. Okay, just because you're making your time double. So you're if you because just because you are investing your time more. If you just think that yeah, I'll make the practice for 1 hour in a day. So it depends on your mindset, how much time you will give. If you are giving 2 hours, 3 hours, 4 hours in a day, you'll make progress more faster than the person who is giving just time for 5 minutes in a day. Okay, so it depends on you. It depends how much time you're giving in your spoken English practice. Like whenever I'm making a video in a live session, this is the 14th day of our spoken English series that is called 20 minutes in English, and I have already talked about for about 26 minutes, and it is more than 20 minutes. And I have settled the title just because yeah, there will be very few people who will be watching these kind of videos. Like I think if I talk too much, it will be the boring for them. But I have observed one thing: the person who are really interested in spoken English, who are actually trying to learn spoken English, they actually watch. Yeah, there are very few people, but as I have said that this is the very initial stage of my channel, and I have already make some of the videos of spoken English, some of the videos of translation, some of the videos of vocabulary. But I think there isn't enough amount of video in my channel for the whole guidance. Okay, I do have a lot of things in my mind. I wanna instruct a lot of things to the audience, for the audience. I'm gonna give a lot of instruction, and I'm gonna make a lot of videos. But as this is the initial stage, I think I'm hopeful about it, that I'll make more and more videos. I'll make more videos on translation, and I already make three videos on translation, and I'm making live session at least for 14 days. Okay, this is the 14th part of spoken English, 20 minutes in English, and there are some vocabulary shorts in my channel. There are some translation and spoken English videos also saved in the longer version of video. So I'll make it in a continuous process, and I'll surely continue that thing, inshallah. And this is the only thing. If you just think that yeah, it is not necessary, and it is not needed for my career, it is not needed if I just want to continue my conversation with a foreigner. If I go to a foreign country where my first language is not applicable, what will I do? Or how will I make a conversation with someone who doesn't know Bengali? Okay, so Bengali is not too much a common language. It's only said in our country, and it is only said. You have to learn at least a language to communicate with the other part of the world. Okay, if you're going to Germany, you have to learn German. If you're going to Italy, you have to learn their local language. Okay, because in Europe, most of the people are just like to speak in their local language, and it's very common. Okay, if you just go to Canada or USA or Australia or England or UK, yeah, their mother tongue is English, and they actually say English all the time, and for them English is like water. Okay, মানে ইংলিশ পানির মতো বলতে গেলে। আমাদের জন্য তো পানি না, আমাদের জন্য এটা মানে দুধ ভাত না, পানিও না, দুধ ভাতও না, এটা আমাদের জন্য কি রক। ঠিক আছে, এটা আমাদের জন্য পাথরের মতো শক্ত। তো আমরা যদি আমাদের ইংলিশটা মানে ইমপ্রুভ করতে চাই, আমাদেরকে ওই প্রসিডিউরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এবং আমি আমার সামনে লাইভ সেশনগুলোতে যতই এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, যতই ঘটনা শেয়ার করি, দিন শেষে একটা জায়গায় এসে ঠেকতে হয়, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস। যতই কথা বলবেন ততই আপনার ইংরেজি প্র্যাকটিস হবে। এখন আপনি মনে করেন যে না, আমার ইংলিশ হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট আছে, আমার ইংলিশ
স্পিডটা মোটামুটি ফ্লুয়েন্ট আছে, এটা বোধগম্য, এবং এটা খুব বেশি ফাস্ট না, আমি আস্তে আস্তে কথা বলি, সমস্যা নেই, আপনি আস্তে আস্তেই কথা বলেন। There is a channel called maybe Keith's English, and he's a British, I think, and he he actually speaks at a very slow speed, like the way I am speaking right now. I'm speaking at a very slow speed, but generally I try to speak faster. Okay, so this is the thing. You have to first of all make yourself fluent, whether it is slow, whether it is fast, it doesn't matter. So if you just make yourself fluent, and then you should focus on the accent part, you should focus on the speed part. Don't just focus on the speed part. First of all, you'll have to master the fluency first of all. Okay, you have to learn the things that are said in a specific situation, and I have already said that I'm working on some notes, and I'll be sharing those notes on YouTube channel. I don't know the date when I'll be sharing that thing, but yeah, I'm working on that by and making some videos. So I think that note will be very helpful for all of you. অ্যান্ড আমার মনে হয় যে আমাদের চ্যানেলে যারাই অডিয়েন্স আছে তারা খুবই লয়াল অডিয়েন্স, তারা হচ্ছে যেখান থেকে দেখুক, whether someone is watching this video from any part of the world, it doesn't really matter to me. The thing that really matters to me, that is, I am suggesting some people something that is very helpful for them. Okay, and I can surely say one thing, that I'm not making any false instruction, and I'm not giving any kind of bad guidance. Okay, I'm just making you a path towards your goal, and I think if you go through the path, you will surely improve, you will surely reach to your goal. Okay, just because I'm facing it, and I'm having the experience, because I'm also from a family background where English is not mandatory, or it is not daily spoken. I haven't go to an English spoken school, so I haven't learned that language. I haven't learned spoken English in a very initial stage of educational life, and I have started that thing from the very initial stage of my university life. I started that thing in my first year, but I go through I just push myself to go through the mind translation process first, because it is very much necessary. আপনি যদি মনে মনে কথা না বলেন, if you don't go through the mind translation procedure, you'll not be able to improve your English. Okay, আপনি যদি দিনে 1 ঘন্টাও কথা না বলেন, ধরেন দিনে হচ্ছে আপনি you're having for 20 minutes practice in a single day, and whenever you are free, you'll be saying something in mind, just that say that thing not in your local language, just say that thing in English. Make it a habit, make it a practice. And if you just think that if you do, আমরা সারাদিনে during the whole day we speak a lot of things in our mind. আমরা সামনাসামনি কারোর সাথে কিছু বলি আর না বলি, শুয়ে থাকলে চিন্তা করি, বসে থাকলে চিন্তা করি, কেউ কারো বক্তব্য শুনতেছি, মনে মনে কিছু বলতেছি। When we are just awake, we are just not in sleep, we are thinking a lot of things in our mind. তো এত কিছু বসে বসে চিন্তা করার সময় ওই জিনিসগুলো কি বাংলাতেই তো চিন্তা করতেছি। অ্যান্ড মাইন্ড ট্রান্সলেশন প্রসিডিউরের ভিতর দিয়ে যেতে হলে, মাইন্ড ট্রান্সলেশন প্রসিডিউরটাকে ফাস্ট করতে হলে, এই যে যখন বসে আছেন, যখন কাজ করতেছেন, যখন যাই করতেছেন, যে জিনিসটা বাংলায় চিন্তা করতেছেন, ওই জিনিসটা ইংলিশে চিন্তা করার ট্রাই করেন। একটা জিনিস আপনি যত বেশি ট্রাই করবেন, যত বেশি করার চেষ্টা করবেন, ওই জিনিসটা ততই আপনার মানে অভ্যাস হয়ে যাবে। আপনি যদি সাপোজ আপনি যদি বেশি বেশি লেখার চেষ্টা করেন, তাহলে কি আপনার লেখা ফাস্ট হবে। আপনি যদি বেশি বেশি কথা বলার চেষ্টা করেন, ইউর স্পিকিং উইল বি মাচ মোর ফাস্টার দেন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। ওকে, সো দিস ইজ দ্য থিং, ইউ হ্যাভ টু go through some procedure like mind translation procedure, the self practice procedure. and আমি যদি আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করি, মানে আমি দুইটা জিনিসের জন্য খুবই স্ট্রাগল করছি। একটা হচ্ছে রিসার্চের জন্য, আর একটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশের জন্য।
স্পোকেন ইংলিশের জন্য কি স্ট্রাগল করছি, আমি যেহেতু এমন একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি যেখানে আমার বাবাও উচ্চশিক্ষিত না, আমার মাও উচ্চশিক্ষিত না। আমার বাবা ছিলেন একজন ড্রাইভার, তিনি রিসেন্টলি হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করতেন, তিনি রিসেন্টলি হচ্ছে রিটায়ার করছেন। তো আমার মা ছিলেন হচ্ছে হাউস ওয়াইফ। তো বিষয় হচ্ছে যে এমন একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসে থাকতাম গ্রামের সাইডে। তো স্কুল বাই চান্স এক জায়গায় ভালো জায়গায় পড়ছিল, যার কারণে ইনিশিয়াল স্টেজে অনেক কিছু বেসিক জিনিস জানতে পারছি, বেসিক জিনিস শিখতে পারছি। এবং ওই যে মানে প্র্যাকটিসের যে হ্যাবিটটা, ওই হ্যাবিটটা কিন্তু আমার স্কুল লাইফ থেকেই শুরু হয়েছে। আমি ক্লাস 5 থেকে যে টেন্স শেখা শুরু করছি, ক্লাস 4-এর বার্ষিক পরীক্ষার পরে আমাকে আমার স্যার বলছিলেন যে তুমি হচ্ছে এই একটা প্র্যাকটিস করো, কী করবা হচ্ছে এই একটা খাতা কিনবা, খাতা কিনে যতগুলো ট্রান্সলেশন পারো ওখানে তুলবা, যেখান থেকে পারো যে মূল্য থেকে পারো তার কালেক্ট করবা। এটা কোন সময়কার কথা বলতেছি, 2008 সালের কথা বলতেছি। এবং 2008 সালে ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল না, স্মার্টফোন অ্যাভেলেবেল না, তাহলে আমি ওই ট্রান্সলেশনগুলো কোথা থেকে পাবো? হয় কোনো বই থেকে কালেক্ট করবো, হয় শুনে কালেক্ট করবো। তো ওই সময় স্যারকে আমি মনে হয় প্রায় স্যার 200টা কালেক্ট করতে বলছিল। আমি এবং আমার আরেকটা ফ্রেন্ড দুজনের চিন্তা করলাম যে না, আমরা পাল্লাপাল্লি দিয়ে হচ্ছে কালেক্ট করবো। আমি মনে হয় প্রায় 250 মতো কালেক্ট করছিলাম, ও হচ্ছে প্রায় 200 সামথিং কালেক্ট করছিলাম। আমরা প্রায় সিমিলার অ্যামাউন্ট অফ কালেক্ট করছিলাম। তো কালেকশন করে দেওয়ার পরে স্যার দেখে খুব খুশি হয়েছিল যে না, এরা তো হচ্ছে আমি যে টাস্ক দিছি এটা কাজ করতে খুবই আগ্রহী, তাহলে তো এদেরকে কিছু টুকটাক ইংরেজি শেখানো যায়, বা এই প্রসেসগুলো যদি আমি বলি তাহলে তো এরা শিখবে। তারপরে তিনি কি ধরা দিলেন, তিনি আমাদের হচ্ছে কনজুগেশনের একটা শীট ধরা দিলেন, ভার্বের কনজুগেশনের V1 V2 V3 হচ্ছে প্রেজেন্ট পাস পাস পার্টিসিপেল। জিনিসটা মুখস্থ করো। কয় পৃষ্ঠা? 10 পৃষ্ঠা। এপাট করে 10 পৃষ্ঠা, প্রায় সেখানে 400-500 ওয়ার্ড ছিল। তো আমরা হচ্ছে পড়লাম, প্রথম 2 পৃষ্ঠা খুব ভালোভাবে পড়লাম। তারপরে কি দেখলাম, তারপরে পরবর্তী যত পৃষ্ঠায় যাই লাস্টে খালি ইডি যুক্ত হয়, যত পৃষ্ঠায় যাই ওয়ার্ডের পরে খালি পাস্টের ক্ষেত্রেও ইডি যুক্ত হয়, পাস পারফেক্টের ক্ষেত্রে পাস পার্টিসিপেলের ক্ষেত্রে ইডি যুক্ত হয়। তারপরে স্যারে বললাম যে স্যার আমাদের তো সব মুখস্থ করা লাগতেছে না, আমরা নিজেরাই খুঁজে খুঁজে বলতেছি স্যার এই ভার্বের কনজুগেশনের ক্ষেত্রে আমাদের তো সব মুখস্থ করা লাগতেছে না। আমরা বেসিক কিছু জিনিস দেখলাম, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে প্রথম 2 পৃষ্ঠা একটু ভালোভাবে পড়ছি, আবার শেষের দিকে থেকে একটু ভালোভাবে পড়ছি, এবং এবার যাই দেখছি ম্যাক্সিমামই তো স্যার হচ্ছে ইডি যুক্ত করা। তখন বলছে হ্যাঁ, এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইডি যুক্ত করা লাগে, পাস্ট করি, পাস পারফেক্ট পাস পার্টিসিপেল করি, আমাদের লাস্টে ইডি যুক্ত করলেই 2টা হয়ে যায়। তাহলে তো স্যার এটা খুব সহজ। আচ্ছা, এই প্রসিডিউর দিয়ে যাওয়ার পরে স্যার আমাদের ক্লাস 5-এ এই প্যারাগ্রাফ না লেটারের এবং অ্যাপ্লিকেশনের 2টা ফর্ম্যাট শিখিয়ে দিলেন, যে এই 2টা ফর্ম্যাট তোরা হচ্ছে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করবি। হচ্ছে যে ধরনেরই অ্যাপ্লিকেশন লিখতে যায়, যে ধরনেরই হচ্ছে হচ্ছে লেটার লিখতে যায়, ইনফর্মাল লেটার লিখতে যায়, সব জায়গায় এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করবি। এবং ওই জিনিসটা বিলিভ করেন, আজকেও যদি কখনো কোনো জিনিস লিখতে যাই ওই ফর্ম্যাটটা অলওয়েজ মানে অ্যাপ্লাই করি, বাংলা হোক ইংরেজি হোক সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করি। অ্যান্ড এইগুলো হচ্ছে ওই একটা স্পেসিফিক স্যারের কাছ থেকে ওই প্রসিডিওরগুলো শিখলাম। বাই চান্স মানে কপালটা খুব ভালো যে আমার বাসায় একজন ছোটোখাটো টিচার ছিলেন, তিনিও একজন স্টুডেন্ট ছিলেন, এবং সে আমাকে একটা জিনিস সাজেস্ট করলো যে হ্যাঁ তুমি ইংরেজি টুকটাক দেখতেছি শিখতেছো, তোমার স্যারও শিখাইতেছেন, এবং যেহেতু তিনি ইংরেজি পারেন, তাহলে তোমাকে হচ্ছে আমি একটা কিনে দেই টেন্সের একটা ছোটি বই কিনে দেই। এই টেন্সের ছোটি বইটা আপনারা যদি এখনও লাইব্রেরিতে যান, এখনও লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে? ওই টেন্সের ছোটি বইটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলাম। কিনে নিয়ে আসার পরে ওই একাডেমিক পড়ানোর পরে স্যার কী করতেন, ওই হচ্ছে টেন্সের রুল নাম্বার যেগুলো রুল আছে বলতে যে তোমার কিছু বোঝা লাগবে না, জাস্ট পড়বা, খালি পড়বা, কোথাও বাইরে গেলে বা কোনো জিনিস না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবা। তো তাই করতাম, বাসায় পড়তাম। যেহেতু মানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আমরা যখন একাডেমিক কারিকুলামের বাইরে, মানে ছোটো বয়সে একাডেমিক কারিকুলামের বাইরে যদি কোনো জিনিস করতে আমাদেরকে দেওয়া হয়, আমরা কিন্তু খুব আগ্রহ সহকারে সেই জিনিসটা করি। ছোটো বাচ্চাদের দেখবেন যে স্কুলে যায় যে পড়াশোনা শেখানো হয়, ওই জিনিসের বাইরে যদি আপনি কিছু শিখাইতে যান, একটু ড্রয়িং করাইতে যান, একটু হচ্ছে আদার্স হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের ভিতরে ইনভলভ করতে যান, সে কিন্তু খুব আগ্রহ সহকারে সেই জিনিসগুলো শিখবে। তো ওই আগ্রহটা আমার মধ্যেও ছিল, যেহেতু যদিও ওটা বইয়ের একটা জিনিস, গল্পের বই হোক বা আদার্স জিনিস হোক, কিন্তু আমার তো ওই গল্পের বই পড়ার অভ্যাস ছোটোবেলা থেকে ছিল না, কারণ আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ওরকম না। আমি ওই গল্পের বই পড়ার অভ্যাস ছোটোবেলা থেকে করতে পারি নাই, বা আমার ওই হ্যাবিটটা এখনও নাই, গল্পের বই পড়া, সায়েন্স ফিকশন পড়া, হ্যাঁ এই টাইপের বই পড়ার অভ্যাস নাই। তো ওই জিনিসটাকে আমি ওই রকম আগ্রহ সহকারে নিয়ে যখনই হচ্ছে সময় পেতাম ছাদে যাইতাম, রোদের মধ্যে বসে, শীতের বেলায় হোক, গরমের বেলায় হোক, বাসায় বসে হোক, যখন সময় পাইতাম
স্যার যেগুলো দিত সেগুলো তো করতামই, এক্সট্রা কিছু জিনিস করার চেষ্টা করতাম। এবং ওই চটি বইতে প্রত্যেকটা টেন্সের জন্য 4টা ক্যাটাগরি সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এবং 4টা ক্যাটাগরি সেন্টেন্সের জন্য 8টা 10টা করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে। 2টা এক্সাম্পল করে দেওয়া, 2টা 3টা এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে, এবং 8টা 10টা এক্সাম্পল করতে বলা আছে। এবং ওই এক্সাম্পলগুলো পুরোটাই ট্রান্সলেশন। তাহলে কি ওই বইটার মধ্যে দিয়ে গেলে, ওই যে চটি বই 30 40 বা 50 পেজের যে একটা চটি বই, ওই চটি বইয়ের মাধ্যমে আমি টেন্সও শিখতেছি, এবং কি শিখতেছি হচ্ছে ট্রান্সলেশনটাও শিখতেছি। ট্রান্সলেশনের বীজ বপন হয়েছে ওই জায়গা থেকে। টেন্সের জিনিসটা তো মোটামুটি ভালোভাবে শিখলামই, ওই একটা চটি বই পড়লে মোটামুটি কত 4-5 মাস 6 মাস বা 1 বছর ধরে ওই চটি বইটা পড়ছি। তাও একবার পড়ে নেই, 2বার 3বার 4বার হচ্ছে রিভিশনে দেওয়া পড়ছে। তো ওই যে টেন্স শিখলাম, ট্রান্সলেশন শিখলাম, এবং ওর মাধ্যমেই এই গ্রামারটা মোটামুটি রপ্ত হলো। এবং মাইন্ড ট্রান্সলেশনের যে জিনিসটা, ওই জিনিসটা কিন্তু তখন থেকে আমার ভিতরে একটা জিনিস কাজ করতো, যে না আচ্ছা তাহলে পাখিরা আকাশে ওড়ে, বার্ডস ফ্লাইং দ্য স্কাই, তাহলে হচ্ছে এটা যদি আর একটু বড় করি, পাখিরা আকাশে কীভাবে ওড়ে, হ্যাঁ, হাউ ডাজ বার্ড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, তো হাউ ডু বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। তো এইভাবে মানে একটা সেন্টেন্সকে বিভিন্নভাবে বলা, একটা ওয়ার্ড যুক্ত করে বলা, একটা ওয়ার্ড মাইনাস করে বলা, এই জিনিসটা ওই ট্রান্সলেশনের ওই বইটা, মানে ওই টেন্সের ওই বইটা পড়ার পরে আমার ভিতরে কাজ করছিল। হ্যাঁ, একটা ওয়ার্ড সরাই দিয়ে ওই জায়গায় আরেকটা ওয়ার্ড ঢুকাই দিলে সেন্টেন্সের মিনিং কেমন আসে। হ্যাঁ, এই তো জিনিস, এটাই তো একটা রিয়েল প্র্যাকটিস প্রসিডিওর। এবং আমি মানে আমার ওই 2 শিক্ষকের মানে সহযোগিতার কারণে, তাদের অনুপ্রেরণার কারণে ইংলিশের প্রতি যে একটা আগ্রহ মানে জন্মাইছিল ওই সময়, এবং সেই আগ্রহটা আরও তীব্র হয়, আরও বেগবান হয় পুলিশ লাইন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে। আমাদের যশোর জেলায় পুলিশ লাইন স্কুল একটা খুবই নামি দামি স্কুল। হ্যাঁ, যশোর জেলায় না, পুরো খুলনা ডিভিশনের মধ্যে বলতে গেলে পুলিশ লাইন স্কুল খুবই নামি দামি একটা স্কুল। তো 5-এ ভালো রেজাল্ট করছিলাম, বৃত্তি পাইছিলাম ট্যালেন্ট পুলে। তো ওটার সুবাদে পুলিশ লাইন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ওখানে চান্স পাইছিলাম। তো ওখানে একজন ইংলিশ টিচার ছিলেন, যাকে মানে যিনি খুবই ইয়াং ছিলেন এবং ক্লাসে খুবই মজা করে পড়াতেন। হ্যাঁ, ক্লাসে পড়াতে পড়াতে অনেক গল্প করতেন, অনেক কথা বলতেন, নিজের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতেন। অনেক সময় বলতেন যে স্যার আপনার চোখের নিচে কালো হয়ে গেছে কেন? তা বলে না, আমরা হচ্ছে মানে আমি হচ্ছে এই যে জবের প্রিপারেশন নিচ্ছি, মানে রাতে তো ঘুমায় পড়ছি, এখন এই যে তোমাদের পড়াতে যায় ঘুম ঘুম ভাব পাচ্ছে, কী করবো, কিছু করার নাই। হ্যাঁ, তো স্যারকে দেখে তো আমরা মোটিভেশন পাইতামই, এবং তার পড়ানোর প্রস্তুতি এত ভালো ছিল যে মানে কি বলবো, মানে মুখে বলে প্রকাশ করতে পারছি না আর কি। তো উনি একটা জিনিস করছিলেন, আমাদের ক্লাসের মধ্যে একটা কম্পিটিশন করার চেষ্টা করছিলেন, এবং ওই কম্পিটিশনের মাধ্যমে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, মানে লাইফের এক একটা স্টেজে আমি এক একটা জিনিসের মধ্য দিয়ে গেছি, যেই জিনিসটার মধ্য দিয়ে সবাই হয়তো বা যাওয়ার সৌভাগ্য মানে হয় না, সবার হয়তো বা সৌভাগ্য হয় না, বাট ওই কয়েকটা জিনিসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে আমার এই বেসিকটা, মানে ইংলিশের যে বেসিক, এই জিনিসটা খুবই স্ট্রং হয়েছে। এই জন্য আমি যখনই বলি, যখনই কারোর সাথে দেখা হয়, যখনই কাউকে সাজেস্ট করি, বলি যে হচ্ছে এই প্রসিডিউরের ভিতর দিয়ে যাও, টেন্স শিখবা, আচ্ছা অমুক ওই চটি বইটা পড়ো, ট্রান্সলেশন শিখবা, ওই চটি বইটা দেখো, হ্যাঁ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়বা, তাহলে এই প্রসিডিউরের মধ্যে দিয়ে পড়ো। তিনি আমাদের 100টা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের একটা শীট ধরাই দিয়েছিলেন, ধরাই দিয়ে বলছিলেন যে হচ্ছে এই জিনিসটা প্রতিদিন তোরা 20টা করে হচ্ছে বলবি, আমি গ্রামাটিক্যাল রুলস তো শেখাবই, সেখানে পাশাপাশি এই মুখস্থ জিনিসটা তোরা হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের উনি হচ্ছে তুই করে বলতেন, তোরা হচ্ছে প্রতিদিন পড়ে আসবি, এবং আমি এই জিনিসটা তোদের হচ্ছে ক্লাসে হচ্ছে ধরবো। আমরা পড়ে আসতাম, গ্রামারে করতেছি, কিছু প্র্যাকটিস সেশন আসবে, সেগুলো আনসার দিচ্ছি। এমন যখন ওই মুখস্থ বিদ্যার ওই পার্টটা আসতেছে, আমরা অনেকে অর্থসহ বলতেছি, অনেকে সেন্টেন্স সহ বলতেছি, অ্যাবার মেনে চলে, অ্যাবারের সঙ্গে থাকে অ্যাবারিন বাস করা, হ্যাঁ এইভাবে স্টার্ট করে দিলাম। হ্যাঁ, অ্যাকুজড অভিযুক্ত, এইভাবে অ্যাকুজড টু অভ্যস্ত। তো এইভাবে মানে সিরিয়াল বাই উনি যেই সিরিয়াল সাজাইছে, এর সিরিয়ালের পরে বি এর সিরিয়ালের পরে সি এর সিরিয়াল, এইভাবে 10টা 20টা করে আমরা পড়তে থাকি। এই প্রসিডিউর দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ওইখান থেকে প্রায় 100টা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আমরা শিখে ফেললাম। ওই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো শেখার পরে অ্যাকচুয়ালি আসলে পরবর্তীতে ক্লাস 7-এ ওঠার পরে, 6-এ তো ওগুলো শিখছি, 100টা শিখছি, ক্লাস 7-এ ওঠার পরে আরও কিছু শিখলাম, প্রায় ওখান থেকেই 300-350 অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন শেখা হয়ে যায়। এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের প্রতি এমনই আগ্রহ জন্মায় যে আমি অ্যাডভান্স লার্নার্সের যে বইটা মানে বাজারে খুবই অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, একাডেমিক কারিকুলামে ওটা হচ্ছে পড়ায় খুব বেশি স্কুল লাইফে। তো ওই বইয়ের মধ্যে প্রায় 1000 খানেক মতো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে, প্রায় ম্যাক্সিমামই পড়ার চেষ্টা করলাম।
তো এই প্রসিডিউরের মাধ্যমে ওই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা ভালোভাবে পড়ছি। অ্যান্ড একটা অভ্যাস ছিল ছোটোবেলায়, ক্লাস 6 থেকে ক্লাস 10 পর্যন্ত যতগুলো ক্লাস পার করছি প্রত্যেকটা ক্লাসে 2টা করে মডেল টেস্ট বই প্র্যাকটিস করার অভ্যাস ছিল। 2টা করে মডেল টেস্ট বই বাজারে একটা ক্লাসে হচ্ছে একটা তো পড়াইতোই, আরেকটা হচ্ছে বন্ধুর কাছে ধার করে নিয়ে হোক বা বাজার থেকে আলাদাভাবে ম্যানেজ করে বা কিনে হোক, যেভাবে হোক ওই মডেল টেস্ট, একটা বইয়ের মধ্যে মডেল টেস্ট থাকতো কয়টা, 50টা 60টা থাকতো, আরেকটা বইতে দেখা যাচ্ছে ওরকম 50টা 60টা থাকতো। তাহলে প্রত্যেক ক্লাসে ওরকম 100টা মডেল টেস্ট, মানে প্রত্যেকটা গ্রামাটিক্যাল আইটেমের জন্য 100টা করে প্র্যাকটিস ধরতে পারেন। তো ওইভাবে করে ওই প্র্যাকটিস প্রসিডিউরটার ভিতর দিয়ে যাই, ওই জিনিসগুলো প্রত্যেক ক্লাসে করি। আর কিছু কিছু গ্রামার হচ্ছে সব ক্লাসেই থাকে, যেমন আর্টিকেলস বলেন, প্রিপোজিশন বলেন, রাইট ফর্ম ভার্বস বলেন, এগুলো কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ক্লাসে কমন। তো এইভাবে প্রত্যেক ক্লাসে 100টা মডেল টেস্ট প্র্যাকটিস করা। এবং এই প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস বুঝলাম যে গ্রামাটিক্যাল জিনিসগুলো মুখস্থ করতে হয় না। কেন মুখস্থ করতে হয় না? আপনি একটা গ্রামাটিক্যাল রুল পড়বেন, বুঝবেন, কিছু কিছু জিনিস হয়তো বা মাথায় থাকবে, কিছু কিছু জিনিস থাকবে না। হাজার হাজার রুল রয়েছে, শত শত রুল রয়েছে, কতগুলো গ্রামাটিক্যাল রুল মাথায় রাখবেন? make it a practice, just make it a practice, then it will be very easy for you to catch all the grammatical things. Okay, if you just make it a practice, you'll be habituated in this process. আমি কি করতাম, শুধু গ্রামার পড়তাম না, ওই গ্রামার প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে গ্রামার মনে রাখতাম। এবং আপনি যখন একটা গ্রামাটিক্যাল রুল পড়বেন এবং ওই গ্রামাটিক্যাল রুলের আন্ডারে যদি 10টা 20টা 30টা প্র্যাকটিস সেশন করেন, তাহলে কি দেখবেন, ওই প্র্যাকটিস সেশনের মাধ্যমে কিন্তু ওই রুলটা এত এত গভীরভাবে আপনার মাথায় থেকে যাচ্ছে যে আপনি ওই জিনিসটা আর কখনোই ভুলবেন না। তো ওই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার কারণে, বেশি বেশি মডেল টেস্ট প্র্যাকটিস করার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওই প্রসিডিউরটার ভিতর দিয়ে আমরা, মানে আমি নিজে খুব ভালোভাবে গেছি, অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে ওটা একটা এখন হ্যাবিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা গ্রামাটিক্যাল জিনিস সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অটোমেটিক্যালি ওটা মাথায় এসে যায়। হ্যাঁ, এখানে এমন অনেক গ্রামার আছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে এখনও মাথায় নেই, বা কিছু বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে হয়তো ওই মানে আটকে যাবো। আছে, আমরা তো একেবারে রোবট না। এখন হাজার হাজার গ্রামাটিক্যাল আছে, কতগুলো গ্রামার জিনিস মনে রাখা যায়, কতই প্র্যাকটিস করা যায়। তো এটাই বলতেছি যে কমন যে গ্রামাটিক্যাল আইটেমসগুলো আছে, কমন যে গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো আছে, এগুলো যদি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন, অন্ততপক্ষে এটা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য তো যথেষ্ট, অ্যান্ড স্পিকিংয়ের জন্য তো বলছি যে ইউল নিড মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস টু ইমপ্রুভ ইউর স্পোকেন ইংলিশ। ওকে, তো এই মোটামুটি আজকে আই হ্যাভ ট্রাই টু স্পিক অ্যাটলিস্ট ফর অ্যাবাউট 47 minutes, and it's near about 1 hour. And I think I should end up this video right now. And I just want to make you all of your request. If you do like this video, please subscribe my channel and like this video and share this video, because I always say that sharing is caring. Okay, so assalamu alaikum.